No, I would disagree. আমাদের দেশের মানুষের যদি সার্কাজম ধারণ করার ক্ষমতা কম থাকে তাহলে বিডি নিউজ, প্রথম আলো এগুলোর কমেন্ট সেকশন এরকম হতো না. This is Rumman Kalam and Ashick Saad from Team Rantages. and You are watching us on Chronicles. Chronicles. Rantages actually শুরু হয় because আমি নাম পাই না. আমার মানে I'm very bad at naming. আমার তিনটা বিড়াল ছিল, তিনটার নামই মেও, so you can guess. সো যেটা হচ্ছিল মানে ব্যাক দেন র্যান্টেজেসে আমি সাইটটা ফার্স্টে বানাই, অ্যান্ড সাইটটা বানানোর পর সাইটের জন্য আমার কোনো কন্টেন্ট ছিল না. সো এরপর হোয়াট আই স্টার্টেড ডুইং ওয়াজ আমি একটু ব্লগিং শুরু করি. যে ফার্স্টটা ছিল ওয়াজ অ্যাবাউট টুয়াইলাইট, তখন টুয়াইলাইট অনেক চলতো, সো টুয়াইলাইট নিয়ে একটু মজা করে লিখছিলাম. লিখার পর ইট ওয়াজ বেসিক্যালি মি র্যান্টিং অ্যাগেন্স্ট সামথিং. সো আমি র্যান্ট আর রেজ একসাথে করে র্যান্টেজেস বানাইছিলাম বিকজ ব্যাক দেন আই ওয়াজ 13 and জিনিসটা অনেক স্মার্ট মনে হয়েছিল. বাট overall, over the past 10 years, I don't think the name has been a problem. In fact, it has been a very strong part of our identity, a different একটা নাম. It also tells us about how successful we are, যে এত difficult একটা নামও এত মানুষ জানে. So, Rantages actually একটা 2 to 3 year cycle চলে সব সময়. Because right now you have Ashick with us who has joined Rantages barely a year হয়েছে. অ্যান্ড সবসময় একটা জিনিস হয় কি, ওল্ডার মেম্বার্স অফ র্যান্টেজেস ওরা ইদার ক্যারিয়ারে ঢুকে যায় অথবা ফাইনাল ইয়ার ইউনিভার্সিটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়. তখন হচ্ছে গিয়ে হাই স্কুল বা এসএসসি বা ইভেন ক্লাস 6 এরকম এজ গ্রুপটা নতুন জয়েন করা হয় আর কি. সো এভরি 2 to 3 ইয়ার্স আমরা এরকম একটা মেজর রিক্রুটমেন্ট করি. সো রিক্রুটমেন্টে যেটা হয় ইউজুয়ালি সিনিয়র ব্যাচদের থেকে একজন অ্যাক্টিভ থাকে. সো হোয়াট উই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স, যারা র্যান্টেজে কিছু মানুষের 5-6 বছর ধরে আছে. সো ওরা হচ্ছে গিয়ে যারা নতুন, ওদেরকে বলতেছে যে হাউ টু মেক কন্টেন্ট বেটার, হাউ টু অনেক সময় আমাদের ইন্টারনাল একটা কন্টেন্ট গ্রুপ আছে, ওখানেও কন্টেন্ট পোস্ট করলে অনেকেই ফিডব্যাক দিয়ে. সো হোয়াট র্যান্টেজেস ইজ হচ্ছে গিয়ে ফ্রন্টে অফকোর্স দের ইজ দ্য কন্টেন্ট, আমরা যেটা এভরি ডে আউটপুট করছি কন্টেন্ট. বাট ব্যাক এন্ডে যদি আপনি দেখেন দেন what you have is sort of like a voluntary group যেখানে people not only want to make other people laugh but to have a community where humor is appreciated, যেটা বাংলাদেশে খুবই ল্যাকিং. কারণ আমাদের কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোনো স্ট্রং হিউমার সিন এরকম নাই দেশে. সো এরকম একটা সিচুয়েশনে আমি মনে করি র্যান্টেজেস ইজ ওয়ান অফ দোজ অনলাইন প্ল্যাটফর্মস যেখানে সিমিলার মাইন্ডেড মানুষের কাছে এসে কন্টেন্ট দিতেও পারে, কনজিউমও করতে পারে. সো অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে র্যান্টেজেস কীভাবে চলে সেটা হচ্ছে নিজে নিজে, আই উড সে. কারণ there are a certain group of people who are making content and there is a certain group of people who are consuming the content, and মাঝে মধ্যে দোনোটা ওভারল্যাপও করছে. যারা কন্টেন্ট কনজিউম করে ওরা কন্টেন্ট বানাচ্ছে and vice versa. So every year এরকমভাবে these young kids they join in and এরা 2 থেকে 4-5 বছর থাকে র্যান্টেজেসে and then র্যান্টেজেসের alumni হয়ে যায়. And এই টাইমটাতে we get roughly 2 years of content out of each person. So আমাদের actually, if you ask how Rantages runs, it's our recruitment policy and figuring out how to get these people to actually contribute to the community. Criteria, if you ask me, there are only 2 criteria, because the age group we work with, from 14-year-olds to even 19, 20, I would say 14 to 18, 19 যারা নতুন ব্যাচে ঢুকে, ওদের জন্য জাস্ট 2টা জিনিসই খুবই নেসেসারি. একটা হচ্ছে enthusiasm, যে তোমার ইচ্ছা থাকা লাগবে to make people laugh or whatever you want to do at Rantages. কারণ একমাত্র মানে কমেডিয়ানরাই কিন্তু র্যান্টেজেসে থাকে না. We have coders, we have a coding team of 4 people, we have designers, 5 designers আছে আমাদের. সো এরকম অনেক স্কিল সেটই কিন্তু ইউজ করা হয়. সো অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে দ্যাট প্যাশন ফর ডুইং সামথিং for the community, whether it's by content, whether it's by helping them out, এটা একটা. আর সেকেন্ড হচ্ছে প্রফেশনালিজম. সবার মধ্যে একটা ন্যাচারাল ডিসিপ্লিন বা প্রফেশনালিজম থাকে, যেটা মানে যেমন ফর এক্সাম্পল আশিক, রাইট? ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে আশিককে আমরা যেটাই বলতাম যে আশিক, উই নিড কন্টেন্ট মোর সুটেড টুয়ার্ডস দিস, বা আমাদের কিছু মনিটাইজেশন ওয়ার্কের কন্টেন্ট দরকার ছিল, আশিক উড অলওয়েজ শো আপ. অ্যান্ড ও না পারলে সাথে সাথেই বলে দেয় যে ভাই আমি এই টাইমে পারবো না বিকজ আমার পরীক্ষা আছে বা ক্লাস আছে বা সামথিং লাইক দ্যাট. সো কমিউনিকেশন, প্রফেশনালিজম, এই জিনিসটা যারা যারা মেনটেন করে, উই অবজার্ভ দেম ফর আ ওয়াইল. অ্যান্ড যখন আমরা দেখি যে না, ওরা একটা নিজেদের একটা ডিসিপ্লিন আছে, প্লাস ওই ইচ্ছাটাও আছে, আর হচ্ছে যে সবচেয়ে মেজর জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি দ্যাটস থ্রি, এটা হচ্ছে ইগো. ইউ ক্যানট
come into Rantages with an ego. Eta jar boyesh, because we have people who are 36 Rantages e ashe, while at the same time we have people who are 15. So এখানে কিন্তু 20 বছরের এজ গ্যাপ অনেক ক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সো হাউ ডু উই ম্যানেজ এখানে? সবার একটাই গ্রাউন্ড রুল, র্যান্ট মিটে আসুক বা আমার বাসায় সবাই দেখা করতে আসুক, দেয়ার ইজ অ্যাবসোলুটলি নো স্পেস ফর এনিওয়ানস ইগো। বড় ভাই করে চলতে হবে এমন, এভরিথিংস গেম। জাস্ট একটা মিউচুয়াল রেসপেক্ট থাকা লাগবে একজন আরেকজনের জন্য। সো ওয়ান্স উই সি দোজ থিংস আর অলরেডি দেয়ার, দেন উই হ্যাভ এনাফ এক্সপিরিয়েন্স টু গাইড দিস পিপল টু ওয়্যারএভার দে ওয়ান্ট টু গো। And moreover, Rantages' first batch jara dhukechilo 2013-14 all of them are right now doing very well in their careers. So oi guidance tao pacche era. Back in 2008 আমি PHP শিখি। তখন PHP শেখার পরে আমার এন্টার আইডিয়া ছিল হচ্ছে কি আই এম গোইং টু বি আ কোডার করে অনেক কিছু করবো, এটার পর স্কিট। সো ওয়েবসাইটটা বানানোর পর অবভিয়াসলি দেয়ার ওয়াজ নো কন্টেন্ট, অ্যান্ড কন্টেন্ট নাই যেহেতু কী করবো, প্রথম কিছু টেক টিউটোরিয়াল রাখতাম, যেমন হাউ টু চেঞ্জ ইউর প্রক্সি সার্ভার, এসব জিনিসপত্র যেগুলো মানুষ আমাকে প্রায় ফোন করে জিজ্ঞাসা করতো। সো এটা সাইটে রাখতাম। সো হঠাৎ করে একদিন না অ্যাকচুয়ালি আমি টয়লেটের প্রত্যেকটা বই পড়ি, অ্যান্ড পড়ার পর আই থিঙ্ক লাইফে ফার্স্ট টাইম আই ফেল্ট লাইক মাই টাইম ওয়াজ অ্যাবসলুটলি ওয়েস্টেড। বিকজ একটা 13 বছরের ছেলের ফিল করা যে আমার টাইম ওয়েস্ট হয়েছে ইজ কোয়াইট ডিফিকাল্ট। But I felt that way, and ওটার পরে what I did was আমি একটা huge rant লিখলাম আমার ওয়েবসাইটে, which in 2008 standards got viral. সেটা হচ্ছে it got around 20-25,000 views in the site, and ওইটার পরে আমার ফ্রেন্ডরা বলা শুরু করে যে Rumman, you should write more, you should have more of these contents up there. So এরকম মাসে একটা করে লিখতে থাকি, and then I keep doing that for 2 years. Then 2010 এসে হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড একজন এসে বলে, I want to write for Rantages. And before that আমার মাথায় আইডিয়াটাও ছিল না যে anyone would want to write for Rantages. So এটা শোনার সাথে সাথে without even asking whether that person can write or not, আমি বলি যে হ্যাঁ লিখো। And to this day ওই আর্টিকেলটা আসে নাই, but what it did was যে আমাকে gave me a new perspective where people want to be a part of Rantages. And ওখান থেকে I started recruiting, and 2011 পর্যন্ত recruit করে we had our best year in the site where it was 250,000 hits in a month. And যেতে 2012 এসে Rantages sort of collapsed, and that's mostly because of me. I could not show the leadership skills, I could not manage my resources. আমার যেসব staff ছিল back then and all the website and everything, হরেবল মিসম্যানেজমেন্টের কারণে আর্টিকেল আউটপুট থেমে যায়, মানুষের ইন্টারেস্টও থেমে যায়। অ্যান্ড দেন late 2012 থেকে আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ July 2013 Rantages অফ থাকে, রাফলি a year. And জুলাইতে we relaunched with about 3 to 4 people. রাজ শাহ ছিল, মোহাম্মদ ইশতিয়াক, মাহমুদ মেহরান, শাহেদ, শেফাত. We started and we had basically nothing তখন, একেবারে রিস্টার্ট যে করবো কীভাবে করবো কোনো আইডিয়া নেই। অ্যান্ড তখন আমি মাত্র ডেইলি স্টার জয়েন করি অ্যাজ আ কন্ট্রিবিউটর। সো Rantages being a thing again was not really a very good idea 2013-এ, বাট আমার কথা ছিল হচ্ছে গিয়ে যে this is all I have, might as well give one final push. And জুলাইতে we start, and over the next 3-4 months we start slowly recruiting, বেশ কিছু মানুষ আসে। আস্তে আস্তে দেন আমাদের ফার্স্ট এইম ছিল যে এভরি 3 days 1 piece of content আমরা পেজের জন্য দিব। অ্যান্ড আমরা এটা করতে আজকে এসে 2019-এ we can post 20 pieces of content a day, and that is not the issue. ইস্যু হচ্ছে আমাদের এখন আমাদের ক্যাপাসিটি কত, ম্যাক্সিমাম লিমিট কত পোস্ট করা যাবে। ইটস নট ওয়েদার হাউ মেনি উই ক্যান ক্রিয়েট। সো ওখান থেকে আসার পরে দেন উই হ্যাড 2014 to 2019 I would say Rantages একটা linear ওয়েতে গ্রো করছে। We had insane contributions from Asif Zaman, Onabil Bhai. For us, memes have been something like that, and আমরা পুরো জিনিসটা প্ল্যান করে বানাই, and there is media planning behind what we do. And right now people might say, oh, meme নিয়ে media planning করছে and all of that, এটা করে তো লাভ নাই। But then we saw in the UK elections, UKIP came into power through memes, Donald Trump came into power through memes, and memes have been a mode of propaganda
in the past 2 to 3 years. So ekhane when you try to laugh it off, we've seen in history again and again people laughing off the internet, people laughing off forums, people laughing off social media. We can't laugh this off a situation, especially since memes are used in such serious usages. So আমাদের overall aim হচ্ছে গিয়ে to see where this format, how far this format goes, and to see what we can do in other areas. It was like 2012 when I started doing YouTube videos. It was fine in the beginning, but I didn't think it was like I should be doing this. So I kept doing it. People used to make fun of me. It was sort of nice. I had a few fans who used to like, few 3 or 4 fans who used to watch all my videos and used to think I was funny. I mean, I had to do something relevant. I was an introvert kid. I had to be relevant on the internet. In the past, YouTube videos became sort of irrelevant. Like when everybody started doing it, became mainstream. I just hated doing it. So it was like 2017 when memes started becoming relevant, because before that people were familiar with trolls and all other stuff. Like Mojalos was famous, Keo Amare Mairala, and all other usual Bengali pages. They were really cool, but it was late 2017, okay, it was early 2017 actually, when I actually started making memes. I used to follow 9gag. They were pretty cool at that time. So I just used to like modify some of their memes, add my own stuff on it, and people started finding it funny. So I just kept getting the inspirations from it. আমাদের দেশে আসলে it's not sarcasm ধারণ করার ক্ষমতা, it's actually আমরা সারাক্ষণ একটা ভয়ে ভুগি যে কোথায় ভুল করে ফেললাম, কোথায় দোষ করে ফেললাম, এই জিনিসটা নিয়ে হাসলাম, আমার কি এখন দোষ হবে, আমি কি ভুল করলাম, একটা গিল্ট কাজ করে কনস্ট্যান্টলি আমাদের মধ্যে। একটা লেটস সে ফর এক্সাম্পল রিসেন্টলি আমাদের র্যান্টেজে একটা জিনিস নিয়ে যোগ করা হলো, অ্যান্ড উই টুক পারমিশন যার মেটেরিয়াল নিয়ে যোগ করা হচ্ছে তার থেকে, অ্যান্ড দ্যাট পারসন ইজ ফাইন। হঠাৎ করে a group of 20-30 people, they start saying যে এটা নিয়ে কেন যোগ করা হচ্ছে, এটা নিয়ে তো উচিত না, we will tell the guy, he won't like it, blah blah blah, এসব they are very offended on behalf of someone else, and then ওই মানুষটাই এসে বললো যে আমি তো offended না, তোমরা কেন offended হচ্ছ। সো এটা একটা প্রবলেম। সেকেন্ড যে প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে বাংলাদেশে I feel humor is not considered as an art form. You go to any place abroad, you have comedians, I mean, look at foreign comedians right now. A lot of them are brown. Riz Ahmed, I don't think Riz Ahmed is a comedian, but yeah, Hassan Mehnaj, Tarpor, that Parks and Recreation guy. So overall, we're doing very well. But Bangladesh একটা joke বলতে গেলে আসলে মানুষ হাসার আগে চিন্তা করে আচ্ছা এটা নিয়ে কি আমার হাসা উচিত কি উচিত না। And এখানে আসতেছে হচ্ছে গিয়ে the question where at the same time আমি হিউমারকে সিরিয়াসলি নিচ্ছি না, বিকজ এটা তো হাসির জিনিস, এরকম ফেলে দিচ্ছি, আবার at the same time আমি লাইক এটা নিয়ে কেন হাসাহাসি হচ্ছে, and that has put things into a very weird situation. আবার at the same time এটা হচ্ছে রিয়েল লাইফে যা হচ্ছে, অ্যান্ড এটার রিয়াকশন আমি অনেকটা বলবো ওল্ডার জেনারেশনের এই টাইপের রিয়াকশন হচ্ছে। ভার্চুয়ালি যদি আমরা চলে আসি, we saw the student protests, we saw all sorts of protests যেখানে এখন কিন্তু আমাদের জেনারেশন হিউমার ইনকর্পোরেট করছে, সার্কাজম ইনকর্পোরেট করছে। এই যে ওয়াশার এমডিকে পানি খাওয়ানো, দ্যাটস অলসো আ ফর্ম অফ সার্কাজম, দ্যাটস গেটিং ইন টু দ্য মেইন স্ট্রিম। যখন when it becomes very difficult to speak, humor often becomes the outlet for people, and I think that's what we're witnessing right now in Bangladesh. And if you ask me, Bangladesh's humor contrast might produce some brilliant comedians in the next few years. Well, Daily Star-এ shout-এ আসার আগ থেকে I've been writing for about 4-5 years. Shout-এ আসার আগে I joined Rising Stars actually. তখন I didn't have money to buy cigarettes back then. আমি এতই ব্রোক ছিলাম 2013-এ যে মার্লবোরো না খেয়ে স্টারলাইট খাইতে হতো তখন। সো লিটারেলি ওইরকম ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থায় I was thinking যে
আমার সিগারেটের বিলটাও তো দেওয়া লাগবে কারো, হোয়াট ডু আই ডু? সো তখন রাইজিং স্টার্স ওয়াজ হায়ারিং রাইটার্স। তখন ভাবলাম আচ্ছা ইফ আই রাইট 2-3 আর্টিকেলস আ মান্থ আমার অ্যাটলিস্ট বিড়ির টাকাটা উঠে যায়। সো আই অ্যাপ্লাই করার পরে রাইজিং স্টার্স অ্যান্ড আই হ্যাড হিস্ট্রি অ্যাজ ওয়েল, বিকজ অনেক হিস্ট্রি আছে, ওখানে নাই যাই। দেন আরএসের এডিটর রনি ভাই ইন্টারভিউতে আমাকে 5-6 বার জিজ্ঞাসা করে যে তুমি এখানে কেন আসছো, তোমার তো এখানে আসার কথা না। অ্যান্ড আমি কোনোভাবে, আমি তো তখন বলতে পারতেছি না যে আই নিড মানি ফর স্মোক, সো আই ওয়াজ লাইক ট্রাইং টু ব্রডেন মাই হরাইজন, ট্রাইং টু ডু সামথিং হিয়ার। সো এরকম করে আই জয়েন রাইজিং স্টার্স। অ্যান্ড জয়েন করার পরে শাউট বা ডেইলি স্টার ওভারঅল হোয়াট ইট টট মি ওয়াজ যে ডিসিপ্লিন রাইটিংয়ে। যে এতদিন তো ব্লগ লিখে আসছি, যা খুশি তা যেটা ইচ্ছা লিখতাম, কোনো সমস্যা নাই, নো ওয়ান উড লুক অ্যাট ইট, নো ওয়ান উড ক্রিটিসাইজ ইট। বাট এখানে লেখার পর দেয়ার ওয়ার ভেরি গুড এডিটার্স লাইক অপু ভাই হু উড অলওয়েজ, মানে আমার কোনো সমস্যা হইলে বা কিছু হইলে আমাকে এসে বলতো যে রুমান, রাদার দেন ডুইং দিস লাইক দিস, ডু ইট, মেবি ট্রাই ইট লাইক দিস, এভাবে করতো। প্লাস ওই প্রেশারটা কাজ করে। একটা জিনিস সবসময় আমাকে অপু ভাই বলতো রিগার্ডিং প্রিন্ট, যে পাবলিকেশন ইজ লাইক গান। প্রেসে চলে যাওয়ার পরে ইটস লাইক আ ফায়ার্ড বুলেট, ইউ ক্যানট টেক আ বুলেট ব্যাক, সো ইউ ক্যানট টেক ইউর পেপার ব্যাক আইদার, প্রিন্টে চলে গেছে। ওই প্রেশারটা অলওয়েজ টু দিস ডে আমার উপর কাজ করে, যে যখন আমি ইস্যু সাইন অফ করতে যাই যে সব কিছু কি ফ্যাকচুয়ালি কারেক্ট নাকি, সব স্পেলিং ঠিক আছে কিনা, সব ইজ দ্য কন্টেন্ট ফাইন। অ্যান্ড এই প্রেশারটাই না অ্যাকচুয়ালি হ্যাজ হেল্প মি ওয়ার্ক ইন দ্য ডিজিটাল স্পেস। কারণ ডিজিটালি কাজ করতে গেলে সবার একটা ধারণা হচ্ছে আর এটা এডিট করে পরে ঠিক করা যাবে, বাট ওই জিনিসটা আমাদের কখনো হয় না। ইভেন যখন আমরা মিমও পোস্ট করি, আমরা অনেক সময় এটাও বলি আরে লোগোটা একটু 10 পিক্সেল বামে সরাও, বা এটা কভার করতেছে, ফন্ট কালার এটা করো, স্ট্রোক চেঞ্জ করো, মাইনর অ্যাডজাস্টমেন্টস আমরা করি, বিকজ উই ফিল ওই মাইনর অ্যাডজাস্টমেন্টগুলাই কন্টেন্টে 100-200 শেয়ারের ডিফারেন্সটা আনে, অ্যান্ড ইট গিভস আস দি আইডেন্টিটি। যেমন এভার সিন্স আরজিপি দ্যাটস নট দ্য কেস, বাট আরজিপির আগ থেকে whenever you see a Rantages content, bola je eta Rantages banaise, at least 70-80% of the time you'll be correct. And I would say Daily Star, Shout, Rising Stars has taught me that level of discipline and responsibility, which overall helps me work in the media landscape. Ethics in memes. Okay, this is something I have a lot to say about. At a simple example, we've all been 12-13 years old. আর আমরা অনেক স্টুপিড কাজ করছি, এমন কোনো মানুষ নাই যে আর্লি টিন ইয়ার্সে স্টুপিড কাজ করে নাই। এখন ডিফারেন্স হচ্ছে আগে আমরা স্টুপিড কাজ করলে ওটা 1-2 সপ্তাহে ভুলে যেত, আর ফ্রেন্ডরা অনেক খারাপ থাকলে আজীবন মনে রাখতো। বাট এখন বাচ্চারা ভুল করতেছে অন সোশ্যাল মিডিয়া, অ্যান্ড কিছু সংখ্যক মানুষ আছে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে যায় মানুষের ভুল ধরার জন্য। অ্যান্ড একটা বাচ্চা যখন ভুল করে ওর নামের স্ক্রিনশট সবখানে ছড়ানো হয়, একটা ফেসবুক স্ট্যাটাস হতে পারে, একটা ছবি হতে পারে, এনিথিং, যখন এভাবে হাজার হাজার শেয়ার করে একটা বাচ্চাকে বুলি করা হয়, ইউ আর এফেক্টিং দ্যাট কিডস মেন্টাল স্টেট, তাই না? ও তো ওই জিনিসটা ফেস করার পর ও কখনোই অনলাইনে সোশ্যাল ইন্টারাকশন ঠিকমতো হয়তো করতে পারবে না। দ্যাটস ওয়ান এক্সাম্পল। সামওয়ান ওল্ডার 26, 27, 30 ভুল করতেই পারে। বয়স্ক মানে 30-40 ইয়ার ওল্ডস ভুল করে না, এটা জাস্ট 30-40 ইয়ার ওল্ডসরাই চিন্তা করে। বাট ইফ ইউ থিঙ্ক মানে ওই রকম কেউ একজন ভুল করলো অ্যান্ড দেন দ্যাট স্প্রেডস, দ্যাট পারসন ক্যান হ্যাভ দেয়ার ক্যারিয়ার্স রুইন্ড, দে ক্যান হ্যাভ দেয়ার রিলেশনশিপস রুইন্ড। অ্যান্ড তখনই আমাদের চিন্তা করতে হয় এই স্পেলিং মিস্টেকটা, বিএইচের জায়গায় ভি ইউজ করছে ভাগিনা স্পেল করতে, এই স্পেলিং মিস্টেকটা ইজ ইট ওয়ার্থ সামওয়ানস ক্যারিয়ার? দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন উই হ্যাভ টু আস্ক আওয়ারসেলভস, যে এটা আমি এই স্ক্রিনশটটা শেয়ার করার আগে উইথ পার্সোনালি আইডেন্টিফাইবল ইনফরমেশন, উড আই লাইক দ্য সেম বিং ডান টু মি? এটা একটা। সেকেন্ড থিং রিগার্ডিং এথিক্স অ্যান্ড মিমস, সেটা হচ্ছে a lot of people have recently started কি বলবো স্প্রেডিং পলিটিক্যাল আইডিয়াস থ্রু মিমস। একটা মাইনর এক্সাম্পল যদি দেই, সেটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল থেনোস গেটিং রিড অফ হাফ দ্য পপুলেশন। এটা অনেক মানুষের ভয়ানক রকমের পছন্দ এই আইডিয়াটা, অ্যান্ড দে মেক মিমস থ্রু ইট, যে সবাই অর্ধেক মানুষ মারা গেলে ভালো হইতো, ব্লা ব্লা ব্লা, অল অফ দ্যাট। And my question is, অর্ধেক মানুষ মারা গেলে who would clean up that mess? And these are things, of course, আমাদের কাছে জিনিসটা অনেক হাস্যকর মনে হচ্ছে, but again, let's go back to the kids who are seeing these memes, who are growing up seeing these memes. And যখন আমরা 18-19 years age-এ
টেররিস্ট দেখি and we ask ourselves এরা এভাবে কেন হইলো, এইসব আইডিওলজিস কেমনে পাইলো, মানুষ মারার চিন্তা করতে পারলো কেমনে, we are at a loss. বাট এভরিডে আমাদের সামনে আমরাই প্রপাগান্ডা ক্রিয়েট করে আমরাই পুশ করছি. সো মিমস অ্যাজ আ ফরম্যাট ইজ এক্সট্রিমলি পাওয়ারফুল বিকজ ইট স্প্রেডস. অনেক শর্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইমে অনেক মানুষের কাছে অনেক তাড়াতাড়ি স্প্রেড করে. সো again we are in charge of spreading this information. So ওইটা spread করার আগে we have to ask ourselves, is it responsible for me to share this? That's the only ethical dilemma right now that I see with memes. This friend of mine added me in Woharmi, and there were a lot of content creators at that time. I started making contents regularly. The more appreciation I got, the more I started making memes. And that time I actually completed my SSC. So I had like a lot of spare time. So I just had to do something in my free time. So I started making memes. It was really fine in the beginning. They had this all competition about, there was this t-shirt competition. The competition ran for like 2 months or maybe more. It was like, yeah, মাঝখানে actually. তো ভালোই যাচ্ছিল, and finally before the Eid day they announced the winner, and I was the winner. I didn't know how to react. It was like I didn't expect it actually that I will come this far. So okay, not before that Woharmi got zucked, totally zucked. It was out of existence, so they had to open another group. That was the time when I started my own page. I started regularly posting memes on my own page, and it kept growing. You sort of get this satisfaction, মানে ভালো লাগে actually. How do I describe it? Dopamines, এরকম কিছু. Yeah, sort of like that. I had a lot of free time, used to post memes regularly. I used to connect with people. Okay, I am sort of introvert. I actually, it's not like I don't like connecting with people. It's like I don't like connect with people until they approach me. Ambivert bola jay ar ki. So through memes, I never really got appreciated in my life, like ever. Okay, except for studies, I'm good at that. It has been 10 years. এখনো যখন একটা মেয়ে কথা বলতে আসলে go back to the kitchen বলা হয়, it's lazy, it's disrespectful, and you're just, what are you doing here? তাই না?